Hello everyone, so welcome back to my class. So today we'll discuss an essay by JBS Haldane, What I Require from My Life. So without wasting our time, let's start our discussion. But before we start our discussion, I would like you to request that if you have not subscribed my channel, please, if you like the video, if you like my lectures, or if you are preferring my lectures to watch, and then please like the video and then subscribe the channel, and don't forget to share the content to your friends. Okay, so now let's start our discussion. Okay, so here first we will start our discussion from the distinction between what is socialism and then what is capitalism. So basically, we have to understand these 2 points. What is socialism now, and then what is capitalism? So, okay, if we have to talk about socialism and capitalism, the first thing that we should know is what does socialism promote and what does capitalism promote. Okay, to define it, so I would like to give you an example. Socialism in Nepali it's called समाजवाद. Socialism लाई चाहिँ हामीले समाजवाद भनेर भन्छौँ. So what is socialism in Nepali context, and similarly what is capitalism? Because overall this essay's main theme or the major conflict in this essay is based on the notions of socialism and capitalism. Okay, so their learners or their friends, socialism means so a political concept or a society where everyone at least shares a kind of equal rights in comparison to rest of the others. Whereas in capitalism, especially individualism is promoted. In capitalism, so industrialism is promoted. In capitalism, it is believed that if any individual can have so as much property as he or she can accumulate through his or her hard work, then that person has a right to accumulate that kind of property. So no one can object. So this is the difference between socialism and capitalism. सोशलिजमले जहाँ चाहिँ समाजवाद अथवा चाहिँ where people should be equal in terms of their labor, in terms of their hard work, they should be paid equal भन्ने कुरालाई प्रमोट गर्छ भनेपछि क्यापिटलिजमले के प्रमोट गर्छ त क्यापिटलिजमले चाहिँ नो होइन यु क्यान ह्याभ एज मच प्रपर्टी अरे यु क्यान ह्याभ एज मच वेल्थ एज यु क्यान र यो क्यापिटलिजमको नोसनको कुरा गर्दाखेरि है युएस especially US falls so under this notion US अथवा कुनै पनि युरोपियन कन्ट्रिज दे बेसिकली अप्लाई क्यापिटलिजम अब यसमा धेरै डिस्कसन गर्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ सोसलिस्ट भर्सेस क्यापिटलिस्टको नोसनहरूलाई रसियन अथवा कम्युनिस्ट भर्सेस अब एउटा क्यापिटलिजम को कुराहरू ल्याउन सक्छौँ बट what is the main concept? Main concept is socialism should always promote a kind of brotherhood. Socialismले चाहिँ ब्रोदरहुडलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेपछि क्यापिटलिजमले के प्रमोट गर्छ त इन्डिभिजुअलिजमलाई. क्यापिटलिजम बिलिभ्स द्याट नो होइन इफ एनी इन्डिभिजुअल क्यान ह्याभ प्रपर्टी, इफ एनी इन्डिभिजुअल वान्ट्स टु बी अन्टरप्रिन्योर, रिच बिजनेसम्यान, बिलियनायर, मिलियनायर, ही आर सी क्यान. यसमा कसैलाई आपत्ति हुनु हुँदैन एन्ड ही आर सी इज नट अब्लाइज टु सेयर हिज अर हर वेल्थ विथ रेस्ट अफ द अदर्स. बट सोशलिजमले के बिलिभ गर्छ भन्दाखेरि नो होइन दे सुड सेयर अथवा एभ्री वान ह्याज इक्वल राइट वेयर इफ देयर इज अ इन्डस्ट्री एन्ड इफ देयर इज अ फ्याक्ट्री एन्ड इफ सम वर्कर्स वर्क देयर दे हेभ इक्वल राइट्स टु सेयर द प्रफिट अफ द इन्डस्ट्री अर प्रफिट अफ द कम्पनी. कुनै कम्पनीमा चाहिँ काम गर्छन् कुनै वर्कर्सहरू अथवा अब मजदुरहरू वा लेबर्सहरू भनौँ तिनीहरूको पनि इक्वल राइट्स छ. कुनै कम्पनीले यदि अथवा कुनै इन्डस्ट्रीले चाहिँ प्रफिट गर्छ भने दे हेभ इक्वल राइट ओभर द्याट प्रफिट दे सुड बी सेयर भनेको हो. अब उनीहरूलाई त्यो राइट चाहिँ सेयर गरिनुपर्छ उनीहरूसँग. अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले बेसिक कन्सेप्ट सोशलिजम भर्सेस क्यापिटलिजम दिस एसे विल बी सो डिस्टिङ्ग्विसिङ बिट्विन दिस टु पोलिटिकल नर्म्स सोशलिजम भर्सेस क्यापिटलिजम भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त केयर गर्नुपर्छ. सो okay, let's start our discussion now from the very beginning. So let's start our discussion then. Okay, we will have others. Okay, so let me. Okay, so okay,
So, since 1914, I have been living in a heroic age, and I see no prospect of surviving into another epoch of peace and quiet. Okay, look at here. Since 1914, the author starts from this year. So, remember everyone, what time period is this? So, of course, so as you are thinking, this is the initiation or beginning of First World War. So 1914 is the time or is the year when First World War began है 1914 चाहिँ द्याट टाइम अथवा त्यो टाइम हो जहाँबाट चाहिँ अथवा जुन समयबाट फर्स्ट वर्ल्ड वार सुरु भएको थियो सो राइटर सेज सिन्स 1914 आई हेभ बिन लिभिङ इन अ हिरोइक एज म चाहिँ त्यो कस्तो एजमा बचिरहेको छु त हिरोइक एज सो वाइ ही कल्स दिस एज अ हिरोइक एज क्वेसन could be asked and I see no prospect of surviving into another epoch of peace and quiet. Why he says this? Why he does not have any hope to survive in era of quiet and peace? Because he says that this era 1914 afterwards 1914 the time started a heroic age started right because during this time the political leaders they encouraged people they encouraged their subjects to go to indulge to engage themselves in a brutal war to fight for their country to fight for their nationalism not patriotism so during this time the feelings of nationalism was abound among people so everybody wanted to prove themselves a hero themselves a hero for their country a fighter for their country a patriot for their country unlike it makes another sense but so the writer says that he lived in this era when people had a kind of abound nationalistic feeling okay so let's move our discussion ahead now, so he starts his essay by asking himself a question by saying that what do I ask for myself? Okay, so this is very simple question, my dear friends. What do I ask for myself? म आफ्नो लागि चाहिँ के खोज्छु त अब किन भन्न खोजेको भन्दाखेरि सो हि इज लिभिङ इन अ मोडर्न टाइम ऊ चाहिँ एउटा मोडर्न टाइममा है बसेको छ एन्ड मोडर्न टाइममा अथवा इन एज अफ इन्डस्ट्रियलिजममा वाट डज अ पर्सन निड अर वाट डज एन इन्डिभिजुअल रिक्वायर भन्ने कुरा अर दिस क्वेसन बिकम्स भेरी मच पर्टिनेन्ट सो हाउ डज ही आन्सर दिस क्वेसन ही सेज द्याट फर्स्ट वर्क ओके इन मोडर्न टाइम वाट डज एन इन्डिभिजुअल रिक्वायर एन इन्डिभिजुअल रिक्वायर्स वर्क एउटालाई चाहिँ के त इम्प्लोइमेन्ट जब जागिर चाहिन्छ सो विच इज द मेन होइन प्रब्लम इन अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रिज लाइक नेपाल अथवा इन डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक इन्डिया इन्डिया नेपाल जस्तो चाहिँ एउटा अन्डर डेभलप्ड वा होइन डेभलपिङ कन्ट्रिजको लागि मेन प्रब्लम के भएको छ त पिपल आर द युथ दे डु नट ह्याभ जब्स है अब सोसाइटीमा टु एक्जिस्ट होइन टु ह्याभ इन्कम दे निड टु ह्याभ जब्स अब जागिर चाहियो इफ यु आर एजुकेटेड यु निड टु ह्याभ जागिर जागिर नै छैन भने बाँकीको कुराहरू त होइन वी क्यान नट अज्युम हामीले चाहिँ त्यो अज्युम नै गर्न सक्दैनौँ सो माई डियर फ्रेन्ड्स अब उसले के भन्छ त फर्स्ट थिङ द्याट वान निड्स टु सर्भाइभ इन मोडर्न टाइम इज वर्क मान्छेलाई के चाहिन्छ त जब चाहिन्छ ओके एन्ड अ डिसेन्ट वेज अब त्यो जागिर त छ होइन बट द्याट जब सुड पे यु अ डिसेन्ट वेज अब मोदीले भनेको जस्तै होइन मोदी इन वान अफ हिज स्पिच इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर मोदी छ नि त इन वान अफ हिज स्पिच हि सेड द्याट होइन सेलिङ पकोडाज अथवा अब हामी त्यो फ्रिटर्स भन्छौँ नि त सेलिङ फ्रिटर्स इज अल्सो होइन अ काइन्ड अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर अब त्यो एकचोटि आफ्नो स्पिचमा उनले अथवा आफ्नो इन्टरभ्यूमा भनेको थियो विच वाज सो मच रेडिक्युल्ड पछि एकदमै बढी रेडिक्युल गरिएको थियो बिकज होइन when you are educated you don't want yourself to do that kind of job and this is fact this is reality यो reality हो होइन तपाईँहरू चाहनुहुन्न कि त्यो किसिमको तपाईँ भोलि पढिसकेपछि आफ्टर कम्प्लिटिङ your graduation post graduation you will be selling like tea or you will be selling something in on the road तपाईँ रोडमा त्यो कुरा बेच्न चाहनुहुन्न सो modern time in the time of crisis this is also the time of crisis the time started from the world war and it's still continuing अब यो अझै पनि कन्टिन्यू भइरहेछ वान निड्स जब सबैभन्दा पहिलो रिक्वायरमेन्ट के हो त हाम्रो चाहिँ के चाहिन्छ त जब है देन वाट इज सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट अब त्यही रिलेटेड विथ जब है वाट इज द डिसेन्ट सो वेज
जब त हो कस्तो जब हुनु पर्यो त द जब द्याट पेज यु डिसेन्ट वेज तपाईँलाई चाहिँ राम्रो पे गर्ने जब हुनु पर्यो ओके सो लेट्स मुभ अहेड एन्ड डिस्कस वाट ही मेन्सन्स मोर so now look at here second requirement the author says my second requirement so my second requirement is freedom okay for author second requirement is freedom right do not forget my dear friends first requirement उसले के भन्छ त he says job मान्छेलाई job हुनु पर्यो त्यो पनि के decent wage हैन राम्रो पे गर्ने and then second requirement freedom basically here freedom means him so tries to say or he means freedom of speech means you have the right to speak you have the right to say what you wish हैन or what you want to say so तपाईलाई चाहिँ बोल्ने अधिकार छ you have the right so if you want to say something or if you want to speak on some issue so you have the right and that right is called freedom of speech र त्यो राइट चाहिँ फ्रिडम अफ स्पिच हो एन्ड इन मोडर्न टाइम इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट राइट है इट्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट टु अ मोडर्न म्यान एउटा मोडर्न म्यानलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट हो वाइ बिकज इफ यु क्यान नट so keep your feelings if you cannot keep your thoughts in public then you will feel suppressed you will feel dominated you will feel subjugated so this is one of the main requirement put forward by the JBS Haldane author of this essay okay so moving forward now then he says he requires or one requires health he is just an example. The author of this essay is just a prototype. Basically, he is talking about for all those people in modern time. In modern time, our third requirement becomes health. So we need to have very primary standard kind of health facilities. No citizen should die because of lack of health facilities. So for health, it means one should be fit for work. To be fit for work, one should have good like nutrition, one should have good food, one should have good environment. And how can that good environment be maintained? That good environment can be maintained when you enjoy, so when you enjoy your work or when you have that kind of intervals, when you have that kind of refreshment gaps in your work. So हामी के गर्छौं त हामी चाहिँ दिन रात काम गरेर हुन्छौं हैन आफ्नो जागिरमा जान्छौं एन्ड देन हामी चाहिँ ओके सो फ्रम 9 o'clock to 5 है बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म we work and work but during that work time if we don't have intervals हामीलाई चाहिँ त्यो intervals वा चाहिँ अब ग्याप्सहरु वा चाहिँ हैन रिसेसन पिरियड प्रोवाइड गरिएन भने so can we have a better health के हाम्रो चाहिँ हेल्थ बेटर हुन्छ त of course not हैन if we keep on working day and night like like an animal even animals should not be done that अथवा like a machine भनौं सो अहिले त हामी अथवा मानव मेसिन जस्तै तपाई काम गर्नुहुन्छ हैन रात दिन काम गर्नुहुन्छ भने यु क्यानट ह्याभ गुड हेल्थ अब गुड हेल्थ भएन भने तपाईको लाइफ भएको कुनै अर्थ भएन सो द अथर सेज दैट काम हैन हुनुपर्छ मान्छेको त्यस्तै गरी मान्छेको चाहिँ फ्रीडम अफ स्पीच हुनुपर्छ एन्ड देन थर्ड थिङ ही सेज दैट वन शुड ह्याभ गुड हेल्थ हैन गुड हेल्थको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई गुड इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ हामीलाई हैन we need a kind of good facilities in our job area हामीलाई आफ्नो job area मा good facilities चाहिन्छ that will make us motivated that will make us encouraged to do that job okay so moving forward now look at here then he says that he again requires friendship है उसलाई के आवश्यकता पर्छ त friendship so he requires friendship or one requires friendship in modern time so one needs to have friends so those friends who can so like criticize him त्यस्तो friends अब उसलाई चाहिँ so he needs those friends who can criticize him जसले उसलाई criticize गरोस् कि so you are doing this thing good and this is bad thing you should not do this thing good what are your goods and what are your bads if you don't have community to criticize you so you will not improve yourself how can we improve ourselves so the question is how can we improve ourselves we can improve ourselves when we take others criticism positive criticism and when we improve our so faults how can we improve ourselves we can improve ourselves when we have friends when we have community to criticize our faults to show us correct path to show us good way so the writer says he needs friends to criticize him and then he also needs friends so that he could also criticize them if your friends criticize you so you also have the equal right to criticize them this is how give and take or exchange happens so in society
what should be there? There should be a kind of good communication, right? So that can be called a kind of constructive communication, good communication or constructive communication. Okay, so my dear friends, be very careful here. Why do we need friends भन्ने कुरा है. हाम्रो फ्रेन्ड्स होएन भने हामीलाई के लाग्छ त, वाट एभर वी आर डुइङ वी आर सो करेक्ट भन्ने लाग्छ. हामीलाई के हुन्छ त, वी हेभ इगो व्हेन वी आर अलोन है. We think that we are always right. We are always right. When we think so, we think so when we are alone, when nobody is criticizing us, we think that whatever we are doing good. So we need to have friends. Why do we need to have friends? So that they can criticize our errors, so that they can criticize our weakness. हाम्रो कमजोरीहरूलाई उनीहरूले के त क्रिटिसाइज गर्न सकुन् र हामीले पनि उनीहरूको कमजोरीहरूलाई के गर्न सकौँ त, क्रिटिसाइज. दिस इज हाउ सोसाइटी विल बी के त, सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस टु लिभ, सोसाइटी विल बी इम्प्रुभड भनेर चाहिँ अथर जेबीएस हाल्डेन आर्ग्युज. ओके, सो लेट्स मुभ फरवर्ड. Now look at here. Then he says that these are the four things, a general requirements of a human beings. एउटा चाहिँ मान्छे भइसक्यो. What are the general requirements? So one needs होइन job, one needs freedom of speech, one needs health, then one needs criticism. But now look at here, for him, for the author, he demands adventure also. Now look at here, life ma kasto हुनुपर्छ त, adventure पनि हुनुपर्छ. So what does he mean by adventure? Adventure कस्तो किसिमको adventure त? Adventure in wars and adventure in revolution. अब साइकल चलाउनु, साइक्लिङ is also an adventure हैन. अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त, यु गो टु अन्नपूर्ण ट्रेकिङ एरिया. तपाईहरु चाहिँ अन्नपूर्ण अब जानुहुन्छ नि त ट्रेकिङ गर्न. आर मेनी फरेनर्स आर टुरिस्ट, दे गो टु अन्नपूर्ण ट्रेकिङ. That is also an adventure, but writer does not talk about that kind of adventure here. Writer does not talk about cycling, okay, motorcycling, and then trekking, and then visiting rural areas. Writer is basically talking about that kind of adventure where you have thrilling life, feel for the cause of betterment of humanity. So कस्तो adventure हुनुपर्छ त, adventure that brings a kind of revolution in society. What kind of revolution will that be? That revolution will be a better place for society, or that revolution will be able to bring a kind of better impact on people's life. अब people's life मा better impact भएन भने त्यो कस्तो त, त्यो revolution नै रहँदैन भनेर. So writer wants to mention here. Basically he wants to say that हाम्रो politiciansहरूले के गर्छन् त, they should rebel. They should rebel. If someone wants to be a true leader, not a politician in a very like modern sense, if you want to be a true leader of your society, of your community, or in your society, or for your country, you need to so rebel. Rebel गर्ने के को against what? Against the bad culture, against the bad norms, against the bad policies of society. Society को त्यो पोलिसिजहरु, society को त्यो bad normsहरुको against मा, society को त्यो working structure को against मा, that working structure which stops people from acquiring their better life. So wars भन्दाखेरि not killing people, मान्छेले मार्ने war होइन कि, war against injustice. So war, that kind of positive war, or war that will bring a positive revolution in a society, but that a kind of immaterial war. त्यो कस्तो war हुनु पर्यो त, immaterial war means you are not going to so carry a gun, bomb and other things or arsenal, and you are not going to kill each other. अब तपाईले चाहिँ गन लिएर बम लिएर हैन बोकेर गएर एकअर्कालाई मार्ने किसिमको वार होइन. So what kind of war you need? You need a war, kind of immaterial war. You need a kind of intellectual war भन्न खोजेको हुन्. हाम्रो अब यसको कुरा गर्छ नि त. So there is a famous author, let me remember है. अब so there was an Italian intellectual ग्राम्स्की भन्नेले के भन्छन् त, सो रोल अफ इन्टेलेक्चुअल्स इन सोसाइटी भन्ने उहाँको चाहिँ एउटा एस्से पढ्नु होला. सो इन द्याट एस्से ग्राम्स्की अल्सो रिफर्स अर मेन्सन द सेम थिङ, रोल अफ इन्टेलेक्चुअल्स इन सोसाइटी. एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल, इफ यु कल योर सेल्फ एन इन्टेलेक्चुअल है,
रोल अफ एन इन्टेलेक्चुअल इन सोसाइटी, तपाईँको चाहिँ रोल के हो त सोसाइटीमा, वाट इज योर रोल, यो रोल इज टु चेन्ज सोसाइटी, कस्तोमा चेन्ज गर्ने त, इन अ बेटर प्लेसमा चेन्ज गर्ने, इन अ प्लेस अर इन इन अ प्लेस वेयर नो वान विल फिल अर नो वान फिल सब्जुगेटेड सप्रेस डिस्क्रिमिनेटेड डोमिनेटेड भन्ने कुरा हो। त्यो वार होइन कि बन्दुक लिएर गन लिएर बम लिएर जाने बुम बडाम बुडुङ पट्काउने है, नट द्याट काइन्ड अफ वार। सो रिभोल्युसन गर्ने मिन्स यु हेभ टु रिबेल, रिबेल भन्दाखेरि रेजिस्ट गर्नुहोस् होइन, यु हेभ टु रेजिस्ट अगेन्स्ट डोमिनेसन, यु हेभ टु रेजिस्ट अगेन्स्ट इन्जस्टिस, यु हेभ टु रेजिस्ट अगेन्स्ट द सो भेरी अनवान्टेड पोलिसिज अफ द गभर्मेन्ट, त्यसको अगेन्स्टमा के गर्नुहोस् त, रेजिस्ट गर्नुहोस्। तपाईँले अब सुन्नु भएको छ कि छैन, देयर आर डिफरेन्ट अथर्स होइन हु हेभ रिटन अन दिस इस्युज। सो वान अफ माई फेभरेट अथर इज, प्लिज इफ यु हेभ नट रेड, हन्ना एरेन्ट पढ्नु होला, जुस अथर होइन। So she has written very interesting books on the resistance. So like the origin of totalitarianism, and then so labor, so work and action. Okay, so these are the things. यो कुराहरूले extra demand गर्छन् अथरले, JBS Haldane ले. Okay, so moving forward. So he says, I desire, but I do not demand. Now look at here. So difference. He says that he desires, but he does not demand. Now difference could be asked, why he says he desires but does not demand. There is a difference between desire and demand. What is the difference between desire and demand? Desire and demand with difference के छ त? Desire is something that I know you so need, but you, that need is not so much basic to you, that need is not so much primary to you, तपाईको लागि त्यति प्राइमरी होइन त्यो आवश्यकता होइन। सो नाउ चाहना भनेको आवश्यकतामा, डिमान्ड भनेको के हो त, तपाईँ आवश्यकता, द्याट्स योर डिमान्ड, आवश्यकता हो, द्याट्स योर बेसिक नेसेसिटी, सो यु शुड बी, यु मस्ट बी गिभन द्याट भन्ने कुरा हो। नाउ ही सेज फर्दर, आई क्यान नट बी कम्प्लिटली ह्याप्पी व्हाइल दे आर अनह्याप्पी। सो वाट आर हिज डिजायर्स, अब उसको के हुन् त डिजायर्सहरू, डिमान्ड्स त होइनन् होइन, हि इज बेसिकली लाइक 4 or 5 डिमान्ड्स, बट डिजायर्सहरू पनि छन्। वेन यु आर ह्याप्पी यु स्टार्ट टु हेभ डिजायर्स के, तपाईँ जब खुसी हुनुहुन्छ नि त, सो त्यसपछि तपाईँमा चाहिँ के हुन्छ त, डिजायर सुरु हुन। सो सपोज होइन, यु हेभ लाइक जब, यु हेभ मनी, यु विल हेभ डिजायर्स। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ, सो नाउ यु विल डिजायर टु हेभ अ गुड मोबाइल फोन। अब तपाईँ चाहिँ सिम्पल 20-30,000 को यु डोन्ट लाइक टु हेभ द्याट एन्ड्रोइड, अब तपाईँ के, सो यु विल गो फर लाइक आइफोन, तपाईँ चाहिँ आइफोनतिर अब होइन आफ्नो नजर घुमाउनुहुन्छ कि इफ ओन्ली होइन आई ह्याड आइफोन, सो मसँग आइफोन मात्रै भइदिएको भए। सिमिलरली द मोर योर इन्कम विल ग्रो, तपाईँको डिजायर बढ्दै जान्छ। सपोज टुडे इफ यु हेभ अ बाइसाइकल अर मोटरसाइकल, देन एज योर इन्कम विल ग्रो, यु विल सो ड्रिम अफ ह्याभिङ अ कार, तपाईँलाई कार चाहिन्छ, द्याट्स योर डिजायर। डिमान्ड त होइन नि, विदाउट ह्याभिङ कार आइफोन अल्सो यु क्यान लिभ, पिपल आर लिभिङ, पिपल आर सर्भाइभिङ, बट द्याट्स योर डिजायर। त्यस्तै अझै बढिसकेपछि तपाईँले एउटा ठुलो, अझै ठुलो घर होला होइन, यु विल सो डिजायर अ हाउस विथ स्विमिङ पुल, एउटा स्विमिङ पुल भएको घर होइन, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ हाइटमा भएको घर, के गर्नुहुन्छ त, डिजायर गर्नुहुन्छ। दिज आर अल योर डिजायर्स। अझ त्यो भइसकेपछि के डिजायर गर्नुहुन्छ त तपाईँ, अझ चाहिँ यु विश टु डिजायर युर बिजनेस, तर केही नभएपछि त तपाईँलाई के हुन्छ, बेसिक एउटा जब होस् होइन, जसले मलाई चाहिँ फुलफिल गरोस् मेरो इकोनोमिक सो निड्स भन्ने कुरा हो नि त। ओके, सो अब के हुन्छ त नाउ, so he says that he desires that while he is happy होइन, अथवा when he is happy, he wishes to see his workers friends also happy. So why, because this is the sign of unselfish person होइन, एउटा चाहिँ अनसेल्फिस मान्छे हो भने he is not happy when he is happy alone, he will be happier, he becomes happy when his co-workers, his friends are also happy. So further he says, I want the workers to see the fruit of their work, not in profits for others, but in their own and their friends' well-being. So he says here, when you work in private company, अब होइन जस्तै म सो प्राइभेट कम्पनी वा तपाईँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त, यु आर वर्किङ फर अदर्स है, तपाईँ अरूको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ, यु आर वर्किङ फर दोज समवान हु हेभ इन्भेस्टेड इन द्याट इन्स्टिट्युसन। जस्तै कुनै XYZ कम्पनीमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने के हो त, तपाईँ रात दिन काम गर्नुहुन्छ होइन, यु गिभ योर 100% आउटपुट, 100-200% आउटपुट, बट आफ्टर अल द प्रफिट डज नट कम टु यु, तपाईँलाई प्रफिट आउँदैन, द प्रफिट गोज टु योर बोस। प्रफिट कसमा जान्छ त, बोसकोमा जान्छ। सो
दिस इज अगेन्स्ट द नोसन्स अफ सोसलिजम। यो चाहिँ समाजवादको सोसलिजम भनेको छ नि त सुरुमा अथरले सोसलिजमको नोसनको अगेन्स्टमा हो। हाउ क्यान द प्रफिट सो ओन्ली सेयर्ड बाई द ओनर, एउटा ओनरले मात्र कसरी प्रफिट सेयर गर्छ? अफकोर्स हि इज द मेन इन्भेस्टर, बट इट डज नट मिन द्याट द वर्कर्स लेबर्स हु आर वर्किङ देयर, हु आर कन्ट्रिब्युटिङ देयर फिजिकल एन्ड मेन्टल सो इनर्जी देयर should not be shared. The profit of the company को profit, so they equally have the rights. सबै वर्कर्स को त्यत्तिकै राइट्स छ on what? On the profit of the company को profit मा so सबै वर्कर्स को इक्वल राइट्स हुन्छ भनेको हो। so he wants to see, writer wants to see, or the essayist wants to see that every worker having the share of the property of the company or of the institution where they work भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो JBS Haldane ले भन्छन्। so he argues in that way. okay, so moving forward, let's move forward, and then he says that my main personal complaint is that my work is not applied. मेरो पर्सनल कम्प्लेन के हो त? मेरो वर्क एप्लाइड भएको छैन। I discover new biological facts but no use is made of them. अब हैन म न्यू बायोलोजिकल फ्याक्ट्सहरु डिस्कभर गर्छु भन्छ, तर त्यसको कुनै युज चाहिँ भइराखेको छैन। एक्सक्युज मी, आई थिंक है एकैछिन। So I need to plug in my charger so that it will not have any interruption in our lectures. Let me do that. So this is a problem with nowadays laptop. As the laptops grow old, they cannot sustain the battery power for long time, okay, or long duration. So let's come back to our discussion. My main personal complaint. So what is his main personal complaint? उसको टाइम पर्सनल कम्प्लेन के रहेको छ त? इज दैट my work is not applied. so उसको काम means he is a scientist हैन, also scientist हो, so whatever his findings are, whatever his so results are, his findings or his ideas have not been applied. तपाईको आइडिया, तपाईको चाहिँ कुनै आइडियालाई कुनै ग्रुपमा कसैले चाहिँ अप्लाई गरेन भने, एक्सेप्ट गरेन भने तपाईले पनि के लाग्छ त? हैन, दुःख लाग्छ नि त। यु फील very sad when your ideas are not accepted in your group. Even you know that when you have that kind of so feeling that your idea is good, genuine, and your idea will work genuinely 100%, it will have good impact on that company's output, on that company's profit, or in any communities, institutions, organizations, better performance. But when your idea is not heard, when your idea is not applied, you feel what? You feel so ignored. र nobody wants to feel ignored. कसैले पनि ignored feel भएको मन पर्दैन। so he says I discover new biological facts but no use is made of them. उसले के भन्छ त? हैन, he is a biologist, also biologist, so he has discovered new things in his field, but what happened? But his ideas have not been accepted. Because although the community would benefit, no individual should make profits from their application. okay, so now look at here. This is how the author again wants to say that if your idea is accepted, हैन, तपाईको आइडिया एक्सेप्ट हुन्छ वा तपाई बोस हो, हैन, so your company is making profit. अब तपाईको एउटाको आइडियाले के हुन्छ त? एउटाको आइडियाले चाहिँ okay, if your company is having profit, it does not mean that those who are working for you, हैन, जो चाहिँ तपाईको लागि काम गरिरहेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ फाइदै प्रफिट नै शेयर गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन नि त भनेर उसले भन्छ। so this is not good thing है, उसले यो कुरा भन्छ। okay, so let's move ahead है। अब then he further says I am a socialist. म के हुँ त? सोशलिस्ट हुँ। किन? बिकज आई वान्ट इन्डस्ट्री टु बी कन्ट्रोल्ड बाई द वर्कर्स। म वर्कर्सले इन्डस्ट्री कन्ट्रोल गरोस् भन्ने चाहन्छु। फ्रिडम सुड बिगिन इन द वर्कसप। भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी ब्युटिफुल कोट हियर। सुन्नमा एकदमै राम्रो छ है यो कोट। एप्लिकेसन त रियल लाइफमा त्यति हुँदैन, बट इट्स भेरी ब्युटिफुल टु हियर। सुन्नमा एकदमै राम्रो छ। फ्रिडम सुड बिगिन इन द वर्कसप। काम गर्ने ठाउँमा फ्रिडम भन्ने कुरा सुरु हुनुपर्छ रे। ओके, व्हाट डु यु बिलिभ नाउ? अब तपाईलाई के लाग्छ कि तपाई जहाँ काम गर्नुहुन्छ हैन त्यहाँ फ्रिडम त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ हो कि हैन? सो व्हेन यु आर नट फ्री इन सर्टेन इन्स्टिट्युसन वेयर यु आर वर्किङ, देन फ्रिडम इमिडिएटली डाइज देयर। फ्रिडम त्यहीँनिर मर्छ। सो फ्रिडम सुड बिगिन इन द वर्कसप। फ्रिडम त बाबु भन्छन् वर्कसपबाट सुरु हुनुपर्छ।
रिभोल्युसनको कुरा गरेका हुन् उनले, लेबर रिभोल्युसनको कुरा गरेका हुन्, जसले चाहिँ मार्क्सिजममा क्रान्ति ल्याएको हो नि त कम्युनिस्टहरूले। सो कम्युनिस्टहरूले त त्यही गरेको हुन्, संसारका मजदुर सबै एकै हौँ भन्छन् होइन। अब मजदुर कति एक भए कति भएनन्, द्याट्स अनदर थिङ, बट बेसिकली दे आर्ग्यु द्याट द होल होइन, अल द लेबर्स अफ द वर्ल्ड सुड बी युनाइटेड। नेपालमा त अब होइन, आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट द इन्डिभिजुअल पोलिटिसियन्स, बट मार्क्सिजम फलो गर्ने होइन, कम्युनिजम फलो गर्ने पोलिटिसियन्सहरूले त्यही कुरा भन्छ नि, संसारभरिका वा नेपालभरिका, सो हिमाल हिल रिजन तराईभरिका चाहिँ के त लेबर्सहरूलाई युनाइट गर्नुपर्छ, हामीहरू एउटै हौँ बाबु भन्छन्। हामीले चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट दिनुपर्छ, किनभने कम्युनिस्टहरूले होइन, कम्युनिस्टहरूले के गर्छ त, तिमीहरूको राइट्सहरूलाई प्रिजर्भ गर्छ रे, तिमीहरूको राइट्सलाई दिन्छ रे भनेर भनिरहेको हुन्छन्। आई डोन्ट नो अब होइन, तपाईँले कति राइट्स पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न, द्याट्स एनदर थिङ कम्युनिस्टहरूलाई भोट गरेर, बट बेसिकली कम्युनिस्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ लजिक वेन दे हेभ टु ओ द सिटिजन्स, जब चाहिँ फकाउनु पऱ्यो नि तपाईँहरूलाई, तिनीहरूले त्यो किसिमको खतरा लजिक दिन्छन् कि बाबु हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ एउटा वर्कर हो, तपाईँ एउटा मजदुर हो, तपाईँ एउटा भरिया हो, तपाईँ एउटा चाहिँ एकदमै होइन शोषित वर्ग हो, एक हुनुपर्छ होइन, सो लडाइँ गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ, यसरी बसेर हुन्छ। अनि देशमा के त, देशमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने, अनि त्यो क्रान्ति कहाँ आयो भन्ने, अब त्यो चाहिँ वी हेभ नो हिसाब इन किताब, वी हेभ नो इभालुएसन है, त्यो क्रान्ति कहाँ पुगिसक्यो कहाँ छ भन्ने कुरा त अब तपाईँलाई बेटर थाहा होला मलाई भन्दा। ओके, सो लेट्स so this is how he basically wants to say that freedom, what is freedom and what is the differentiation between a capitalist society and a socialist society, and how society should be more socialist or guided by the norms of socialism, not by capitalism भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ भन्छन्। ओके, so finally he also says that like I want to see the end of class subjection and sex subjection भनेको सोसाइटीमा कुनै किसिमको क्लास डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन है, लो क्लास, मिडल क्लास, हाई क्लास, एलिट क्लास भन्ने हाम्रो सोसाइटीमा हुन्छ नि। सो सिमिलरली देयर सुड नट बी एनी सेक्स सब्जेक्सन, मिन्स देयर सुडन्ट बी जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन है। इक्वालिटी एचिभ गर्नु छ भने हामीले अफकोर्स होइन, क्लास डिस्टिङसन, एज लङ एज द क्लास डिस्टिङसन प्रिभेल्स इन सोसाइटी, how can we feel equality, how can one have that kind of equality feelings, or as long as there is gender discrimination then the society will never progress. So stop gender discrimination right? Okay, so what should be there? There should be m equals to w, means male equals to men equals to women right? So m equals to w भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लर्न गर्यो भने then we can establish what, we can establish a kind of genderically so more positive society. Okay, so basically then education is our right and application of scientific methods in all branches of our life should be done, then class distinction should be abolished. Okay, so now look at here, finally he says that to sum up for himself, he is basically a prototype for himself, but not only for himself, he is trying to say that for everyone in modern life, in a modern time, one needs, what do we need? We need food, right? We need warmth. Okay, then similarly we need work. हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ त, वर्क चाहिन्छ, लिबर्टी चाहिन्छ, हेल्थ चाहिन्छ, एन्ड फ्रेन्डशिप चाहिन्छ। प्लिज टेक नोट अफ दिस थिङ्स है, तपाईँले चाहिँ यु क्यान ह्याभ स्क्रिनसट। के चाहिन्छ त, हामीलाई चाहिँ खाना चाहिन्छ ए बाबा होइन, भोको पेटबाट रिभोल्युसन स्टार्ट हुन्न नि। ओके, वेन यु आर हङ्ग्री यु क्यान नट ह्याभ द रिबेल फिलिङ है, भोको पेटबाट क्रान्ति हुँदैन बाबु। मान्छे खानाकै लागि, पेटकै लागि दुनियाँदारी गरे हुन्छ होइन, दुनियाँ जहानका क्राइम्सहरू भएको छन्। सो खाना भन्ने कुरा मान्छेले कति खाइरहेको हुन्छ त, दुनियाँभरिमा सबैभन्दा बढीमा पैसा गर्ने मान्छेले खानामा पैसा खर्च गर्दाखेरि मोडर्न लाइफमा होइन, हि डज नट केयर अबाउट द बिल, बट त्यही मान्छेले होइन 1000-1500को अथवा 5000 10,000को दारू खानामा कुनै हिचकिचाउँदैन, तर त्यही मान्छेले चाहिँ एउटा लुगा किन्न जाँदाखेरि 200को लुगा महँगो भयो भन्छ। किन भन्दाखेरि फुड कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने सो गर्छ कि यसले। वार्मथ होइन, वार्मथ भन्न खोजेको के त, फिलिङ अफ ब्रदरहुड होइन, फिलिङ अफ इन्टिमेसी, फिलिङ अफ द्याट काइन्ड अफ सो अब कम्युनल हेल्थ भन्ने कुरा, वर्क काम चाहिन्छ, फ्रिडम चाहिन्छ, हेल्थ एन्ड फ्रेन्डसिप। So overall for the society
है, इन विच आई लिभ आई रिक्वायर वाट, आई रिक्वायर सोसलिजम। म त्यो सोसाइटी, जुन सोसाइटीमा म बस्छु, म त्यो सोसाइटीको लागि के चाहिन्छ त, मलाई चाहिन्छ सोसलिजम बाबु भन्छ। म क्यापिटलिजममा बस्न सक्दैन यसरी भनेर भन्दाखेरि ले उसलाई चाहिँ भगाइएको थियो युरोपबाट, भाग भनेर भनेको थियो है। युरोपमा बस्छस् होइन, युरोप ग्रो हुनु छ, अनि तैँले चाहिँ एउटा यो जर्मन होइन रसियन सोसलिस्ट सोसलिस्ट भनेर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो बिचरा जेबिएस हाल्डेन आएर कहाँ बसेका थिए त होइन, हि स्पेन्ड हिज लाइफ इन इन्डिया। बिचरा आएर इन्डियामा बसेका थिए यसरी सोसलिजममा। ओके, सो माई डियर स्टुडेन्ट्स फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई के लाग्छ सोसलिजम भर्सेसमा क्यापिटलिजम कुन चुज गर्नुहुन्छ होइन, प्लिज गिभ योर ओपिनियन इन द कमेन्ट सेक्सन। तपाईँ चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो ओपिनियन दिन नबिर्सिनु होला है, वेदर यु प्रिफर सोसलिजम अर क्यापिटलिजम भनेर। ओके, सो आई थिङ्क वी आर डन हियर। तपाईँलाई कुनै क्वेसन छ भने यु क्यान पुट मी होइन इन द कमेन्ट सेक्सन। एन्ड इफ यु विस, तपाईँले यदि चाहिँ क्लासेसहरू लाइभ चाहिएको छ भने प्लिज होइन inform me that you need live classes. We will be having that kind of arrangements. Okay, so this much for today. I hope the video has exceeded much time, but before I leave, so my request, my final request is, if you like the video or if you liking the video, please do not forget to subscribe my channel. 90% those people who view my channel have not subscribed my channel. This is very unfair, I think है। हामीले सोसलिजमको कुरा गऱ्यौँ नि त, सो आई क्यान नट बी द भिक्टिम अफ इन्जस्टिस होइन। तपाईँले के गर्नुपर्छ त, देयर सुड बी फिलिङ अफ ब्रदरहुड, देयर सुड बी फिलिङ अफ हेल्पनेस। सो प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड ट्राई टु, इफ यु आर थिङ्किङ होइन मैले धेरै खतरै कमाइरहेको छु भने, नथिङ होइन, आई हेभ भेरी भेरी फ्यु सब्सक्राइबर्स, सो प्लिज ट्राई टु हेल्प मी टु ग्रो माई च्यानल. If you have understood this socialism, you will do that, I hope, and we will meet very soon in next video. So up to that, thank you and have a good day.